The first leverage ratio that we are going to learn today. We know that leverage ratios are used to evaluate the ability of a firm to repay the long-term liabilities along with interest due on them regularly. The first ratio is debt equity ratio. As the name indicates, it is a ratio of debt to equity, or that is a ratio which shows the relationship between debt and equity capital in financing the assets of a firm. The first debt equity ratio is long term debt equity ratio. That is the ratio which shows the relationship between long-term debt and equity. So what is long-term debt, or what are the items which are included in long-term debt? Long-term liabilities, debenture capital, debentures and all mortgage loans are taken as long-term debt. ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമല്ല. ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് വർത്ത് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ്, ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇക്വിറ്റി ഹിയർ മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ഓൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് മൈനസ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ്. ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓർ നോട്ട്? And there are no clear-cut rules regarding the treatment of preference share capital. If preference share capital is redeemable within a period of 12 years, it is treated as debt, or it is included along with debt for computing debt equity ratio. Otherwise, that is included in equity. So you don't be confused with that. For examination purpose, you treat preference share capital along with equity share capital for computing the net worth. Clear now? So that is long-term debt equity ratio. Second one is total debt equity ratio. Shows the relationship between total debt and owned capital. Total debt എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? Total debt എന്ന് പറയുമ്പോൾ both long-term liabilities and current liabilities are taken as total debt. ആദ്യം പറഞ്ഞ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വരും? ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി നെറ്റ് വർത്ത് ഓർ ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഓർ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ പറയാം. എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി I will give you an example. Suppose if you are going to purchase a house costing rupees 1 crore, 1 crore value ഉള്ള ഒരു ഹൗസ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. That 1 crore is financed by using 50 lakhs your own fund and 50 lakhs you availed a loan from a banker. A long-term loan you used, a housing loan you used for purchasing the house for 50 lakhs. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റേഷ്യോൻ്റെ അകത്ത് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ലൈക്ക് ഡെറ്റ് ഈസ് 50 lakhs, ഇക്വിറ്റി ഈസ് 50 lakhs. ദ റേഷ്യോ വിൽ ബി 1:1. Right? So, if anything happens, you are having a claim on your house to the extent of 50 lakhs. At the same time, the banker is also having a claim on the asset to the extent of 50 lakhs. അല്ലേ? ബാങ്കറിന് 50 lakhs കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും 50 lakhs കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഷോസ് എ ക്ലെയിം ഓൺ ദി ആസെറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലെയിമിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് ജനറലായിട്ട്. സോ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസ്സസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെറ്റിനെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം? എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി, ദ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓൺ ദി അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം, ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി, ഇന്റേണൽ ഇക്വിറ്റി, ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ദി ഓണേഴ്സ് ഓൺ ദി അസറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം. So both the parties, both the owners and the bankers are having a claim on the house, on the asset.
സോ ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. ജനറലി ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തും കൂടെ പറയാം, എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്നും കൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത്, ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ടേക്ക് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ആസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്. ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ? The objective of debt equity ratio is to measure the relative proportion of debt and equity in financing the assets of a firm. 1 crore ഹൗസ് വാങ്ങുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി? അതാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഇനി എക്സാമിനേഷന് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. വിച്ച് വൺ യു വിൽ കമ്പ്യൂട്ട്? യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. ഇഫ് നത്തിങ് അബൌട്ട് the type long term debt or total debt equity ratio is stated in the question, you have to compute long term debt equity ratio. Standard debt equity ratio. Standard or the ideal debt equity ratio is 1:1 for some experts. For some other experts they suggest 2:1. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 1:1 ആണ്. ഓണേഴ്സും പകുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് പകുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ഈക്വൽ ക്ലെയിം ഓൺ ദി അസെറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം. 2:1 ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഹൗസ് ബാങ്കർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് 70 lakhs. You contributed only 30 lakhs for purchasing the house. Again you want to raise some more funds for some other purpose. You are going to approach a banker. They will evaluate what is contributed by you, what is contributed by the other banker. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? 70 lakhs is contributed by the banker. Yours is only 30 lakhs. So they will demand a higher rate of interest for the further loan. Why? If your sales are declining, if your sale is not growing, you will not be able to pay the interest obligation regularly. So there is a risk. So they will charge you higher rate of interest in such a case. So a higher ratio higher ആവുക എപ്പോഴാണ്? റേഷ്യോ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ കൂടുമ്പോൾ റേഷ്യോ കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റേഷ്യോ കൂടും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയുമ്പോൾ റേഷ്യോ കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് ടു ദി ഡെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്താവും? റേഷ്യോ കൂടും. അപ്പോൾ റേഷ്യോ എ ഹയർ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് greater risk to the creditors. A lower ratio shows safety to the creditors. റേഷ്യോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സെയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് നോ അഡിക്വേറ്റ് സെയിൽസ് ഫോർ പേയിങ് ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓബ്ലിഗേഷൻ റെഗുലർലി, യുവർ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് everything will be affected. The banker will charge you a higher rate of interest for compensating the risk. നിങ്ങളത് കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള, ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗുലർലി അടയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള റിസ്ക് that is met by charging a higher rate of interest. A high debt equity ratio indicates higher proportion of debt content in the capital structure. There is a possibility of increasing the rate of return or EPS to equity shareholders so long as the cost of debt is lower than the rate of return on investment. നിങ്ങൾക്കറിയുണ്ടാവും ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്താണ്? ബൈ യൂസിങ് more and more debt capital in the capital structure, you can increase the return available to equity shareholders. For example, your company is generating 20% return on your investment. Whatever you are investing, if you are investing 1 crore rupees, you are generating 20% return.
20 lakhs is your profit, return on investment. 1 crore ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ 20% is the rate of return, 20 lakhs. If the cost of debentures, അതായത് ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് if that is only 10%, you have to pay only 10% to the debenture holders, right? So by using the debenture capital you can generate 20% return and you want to pay them only 10%. Remaining 10% you can pay your equity shareholders. By that way you can increase the earnings per share available to equity shareholders. And there is a tax leverage also for the interest. So by considering all these things, inclusion of more debt in the capital structure is beneficial for the company, and that will help the company to increase the wealth of the equity shareholders, that is trading on equity. So a higher ratio is preferred or not, that depends upon the company. If the sale of the company is growing or rising, a high debt equity ratio can be had. High debt component in the capital structure can be had, means the company will be able to meet the interest obligation regularly because they are having adequate sales for paying it. Otherwise a lower debt equity ratio can be had. And some other authors state that for public sector enterprises a debt equity ratio of 1:1 to be maintained. Means for private sector you can have 2:1 debt equity ratio. Anyway, we can conclude that higher debt equity ratio can be adopted for availing the benefit of trading on equity, provided you should have adequate sales for financing, for paying the interest obligation regularly. If you are making any default in paying the interest obligation, the rating given by the credit rating agency will be affected. Your rating will be lower, poor. In that case, the banker will charge you a higher rate of interest when they are giving you a loan. So that's all about debt equity ratio. I think it is clear to you. If you have any doubts, please let me know so that we can stop it today. We can move to the problem part next day.